I, Karishma Saroj, heartily welcome you all to celebrate this momentous occasion of Gandhi Jayanti. Now, let's see what our teachers and our friends have in store for us. माटी पुकारे तुझे देश पुकारे आजा रे अब आजा रे भूले हम राह हमें राह दिखा दे आजा रे राह दिखा दे ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे आदरणीय प्रधानाचार्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मैं चंद शब्द कहना चाहूंगी। हर साल 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिन हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें हम आदर और सम्मान से महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता और बापू भी कहते हैं। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उनके नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज शासन से आजाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सच्चे अर्थों में मानवता की पुजारी थे। उनकी विचारधारा एवं सिद्धांत अद्वितीय है। देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी, महात्मा गांधी, बापू जी, फादर ऑफ नेशन। गांधी जी, महात्मा गांधी, बापू जी, फादर ऑफ नेशन। He fought for our freedom. He was a great leader. He fought for our freedom. He was a great leader. He was a wonderful teacher. He is a role model. He was a wonderful teacher. He is a role model. Gandhi ji, Mahatma Gandhi, Bapu ji, the father of nation. Gandhi ji, Mahatma Gandhi, Bapu ji, I love you, Bapu. Gandhi Jayanti wishes for everyone. Let's welcome our Honorable Chief Guest, Sri Premananda Krishnan Sir, CI of Guruvayur Temple Police Station. ഒക്ടോബർ 2 തീയതി നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗാന്ധി ജയന്തി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഒരു സേവന ദിനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സേവനമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്നാണ്. അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലത്ത് ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സംസാരവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ സേവന ദിനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ അത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ശുചീകരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി മറ്റുള്ളവരിൽ ശുചിത്വം എന്ന ബോധം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഉപകരിക്കട്ടെ.
നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിലെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. We take this golden opportunity to thank our Honorable Chief Guest, Sri Premananda Krishnan Sir, who has given such a wonderful, inspiring thoughts. Thank you, sir. Thank you once again. So let's watch amazing performances of our students. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। Hello everyone, today I am going to speak a few lines about Gandhi Jayanti. It gives me immense pleasure to speak about this occasion. Every year on October 2nd, India celebrates Gandhi Jayanti in remembrance and honor of the birth of the father of our nation, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was given the title of Father of our Nation by Netaji Subhash Chandra Bose. We celebrate Gandhi Jayanti to remember Gandhiji's principles of truth, peace and non-violence. Today on his 152nd birthday, let us remember him and celebrate this day with joy and prosperity. Jai Hind. As a leader, Gandhiji respected everyone's views but made firm decisions based on his visions. He cared for humanity and thus fought against the injustice done with the people. Truth and non-violence were his weapons. It is very difficult to follow ahimsa in every condition, but Gandhiji never followed the path of violence. He also gave lots of importance for health and cleanliness. My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the means of realizing Him. If we want to reach in real peace in this world, we should start educating children. Thank you. കൂട്ടുകാരെ, ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനമാണല്ലോ. ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ഒരു കൊച്ചു പാട്ട് കേൾക്കാം. ബാപ്പുജി ബാപ്പുജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാപ്പുജി. ബാപ്പുജി ബാപ്പുജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാപ്പുജി. വടിയും കുത്തി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാപ്പുജി. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാപ്പുജി. നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ എല്ലാം നേടി തന്നു ബാപ്പുജി. ബാപ്പുജി ബാപ്പുജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാപ്പുജി. Mahatma Gandhi is known as the father of our nation because he acted as the father of each and every Indian. He gave much love to them, which only a father can give to his child.
Mahatma Gandhi was born at Porbandar in Kathiawar on 2nd October 1869. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. Under his guidance, India became free on 15th August 1947. This great leader of our country died on 30th January 1948. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम रागलया है। आज मैं गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। धोती वाली बाबा की यह ऐसी एक लड़ाई थी, ना गोले बरसाए उसने, ना बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। मन की ताकत से ही उसने रोका हर तूफान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदानों को। ऐसे थे बापू। महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया था। लोग उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारते थे। महात्मा गांधी का नाम हम सभी जानते हैं। उन्होंने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेज़ों का अत्याचार सहा, जेल गए और अनेक यातनाएं भी सही। इस महापुरुष ने पूरी मानव जाति को शांति तथा अहिंसा का संदेश दिया। जब तक यह संसार है तब तक उन्हें कोई बुला नहीं पाएगा। मनुष्य को केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, दूसरे के बारे में सोचने तथा समाज की सेवा करने की भावना हर किसी में होनी चाहिए। जय हिंद। Sabarmati Ashram served as one of the main centers of the Indian freedom struggle, originally called Satyagraha Ashram, reflecting the movement toward passive resistance launched by Mahatma Gandhi. Sabarmati Ashram is located on the banks of the river Sabarmati. This was one of the many residences of Mahatma Gandhi. It was from here that Gandhi led the Dandi March on 12th March 1930. Gandhi Memorial Museum. The ashram now has a museum, the Gandhi Smarak Sangrahalaya. Upasana Mandir. This is an open-air prayer ground where after prayers, Gandhiji would refer to individual questions and solve their queries. Nandini Guest House. This is an old ashram guest house where visitors from India and abroad are accommodated. Hriday Kunj. This was Gandhiji's home in the ashram. Gandhiji and Kasturba lived here from 1918 to 1930. This place also served as heaven for untouchables who were unfairly discriminated those days on the basis of caste. Just like the heart, this centrally located building provided energy to the entire place. Today, the ashram serves as a source of inspiration and guidance and stands as a monument to Gandhi's life mission and a testimony to others who fought a similar struggle. If you want real peace in the world, start with children. Mahatma Gandhi, formerly known as Bapu, was born on 2nd October 1869. He was a lawyer, politician, social activist and writer who fought against the British rule. He led the biggest mass movement in the world for India's independence without violence. His articles and speeches are based on truth and ahimsa. Discipline and high sense of duty inspired him, and he transmitted this spirit to his followers. Let us also stand for the right so as to respect him and everything he has stood up for. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. To find yourself is to lose yourself in the service of others. The future depends on what we do in the present. He said, the essence of all religions is one. Only their approaches are. Where there is love, there is life. This is the words of the father of nation, our Mahatma Gandhi. Oh no! I have to score well in tomorrow's test or else my grades will go down. Shyama, what's wrong? Mom, I have history test tomorrow and I can't get hold of this chapter. See?
Shyama, the Dandi March set the beginning of one of India's most important freedom movements, the civil disobedience movement. Now tell me, Shyama, do you think the Britishers ruled India fair and square? No, mother. They used unfair methods and imposed unreasonable taxes. Shyama, they did. Once, they also issued salt laws. That is, they imposed taxes on salt. Salt? How can they ever impose tax on such a necessary ingredient? This is unfair. And the people found it very difficult to buy salt. Mahatma Gandhi, the father of our nation, along with his followers, started a march to break all these salt laws. Gandhiji, what will we do? We cannot live like this. This is our salt. This is our right. Yes, we are going to start the battle of right against might. We will march from Sabarmati to Dandi and collect our own salt. Gandhiji, even though it is tough, we will march behind you. We will not tolerate this anymore. You've taught us that salt is perhaps the next necessity after air and water. It not only makes our food taste good, but it also makes us healthy. And they did. Gandhiji, along with 78 of his followers, started a march from Sabarmati Ashram to a seaside village called Dandi to collect salt and break the law. The march started on 12th March 1930. Everybody walked 12 miles a day and reached Dandi in 3 weeks. At the end of the protest, Gandhiji took a pledge. With this crystal of salt, I am going to shake the foundation of British Empire. Gandhiji, we're never going to move behind. Jai Hind. If such acts against injustice will bring India a new life, then we will surely do it. Jai Hind. Oh my! Mother, that was an inspiring story. Without Gandhiji, today's India would have been a mere dream. Thanks for the story, Mom. I will never forget it. You're welcome, my child. Such stories are worth enjoying. I'm glad that you're alright. Wow, that was a marvelous job given by our dear teachers and our dear friends under the guidance of our principal sister, Mercy Joseph. Now, I take this as my opportunity to render my wholehearted gratitude to our dear sister, Mercy Joseph, and all our dear teachers and our friends who have put effort in this. Now I take this as my opportunity to render my special gratitude to Mr. Premanand Krishnan, the Inspector of the Police, our honorable chief guest. Now, my dear ones, once again I wish you all a prosperous Gandhi Jayanti. Thank you and have a marvelous day ahead.